This morning, the besieged city of Mariupol bracing for a Russian offensive after refusing to give in to an ultimatum to surrender. Our senior foreign correspondent, Ian Panel, starts us off from Kyiv. Ian, good morning. But that doesn't matter right now. Yeah, good morning, TJ. We're at the site of yet another Russian aerial bombardment. This has been the pattern every single day for the last 7 days, but the deputy mayor of this city is describing this as the deadliest, the largest Russian strike yet. Overnight, more airstrikes on Kyiv, again hitting civilian sites. In separate incidents, a shopping mall was hit, killing at least 8. Others were rescued from the rubble. Earlier in the day, another Russian missile strike devastating another apartment building in a residential neighborhood in the capital. The civilian death toll soaring across the country mercilessly. Mariupol's been the hardest hit of all cities, as the Russians stop at nothing to try to take it. A number of sites, clearly sheltering civilians, have been hit, with over 1,000 missing just from 2 locations. There's been heavy fighting in the city as the Russians advance there, overnight issuing an ultimatum demanding Ukrainian military surrender Mariupol and retreat. But this morning, an advisor to the mayor refusing point blank to surrender. But the situation on the ground there remains dire. Amid unconfirmed reports, Russian troops are now forcibly deporting some of the residents of the city to Russia. Russia has done nothing but escalate. Attacks on civilian infrastructure, it couldn't be worse. So certainly that would be another escalation. Meanwhile, a new report from the Institute for the Study of War saying that Ukrainian forces have defeated the initial Russian campaign in the war, adding that Russia no longer has the forces needed to take and hold the Ukrainian capital, warning the war could become a bloody stalemate. But with his land invasion largely stalled, there are fears that Putin will double down, expanding and intensifying indiscriminate bombardment to degrade and destroy Ukrainian towns and cities. Now the Russian Defense Ministry claiming it's used hypersonic missiles in their aerial bombardments, but US officials have yet to confirm that. The impact on civilians is simply catastrophic. The UN saying that 10 million civilians have been displaced either within Ukraine or forced to flee the country altogether. Hundreds, likely thousands, have been killed. And this stark image of strollers hits home the impact on children. 112, one for every child killed in Russia's war. But this is a country of resistance. In Russian-occupied Kherson in southern Ukraine, protesters again standing up to Russian military vehicles, chanting, "Go home," forcing the Russian trucks to Украинские националисты продолжают использовать жилые кварталы населенных пунктов и социальные объекты в качестве живого щита для размещения своих артиллерийских систем и ведения массированного огня по российским военнослужащим. Так, на окраине Киева, в районе Виноградарь, украинские националистические подразделения в течение нескольких дней прикрывались жилыми домами и вели обстрелы из реактивных систем залпового огня по российским военнослужащим. При этом площади, расположенного рядом торгового центра, использовались в качестве крупной базы для хранения реактивных боеприпасов и перезарядки систем залпового огня. Российской разведкой по нескольким каналам были подтверждены координаты позиций украинских реактивных систем залпового огня, а также вскрыто расположение склада с реактивными боеприпасами. На видеокадрах объективного контроля хорошо видно, как в торговый центр на окраине Киева въезжает украинская установка залпового огня для укрытия после очередного залпа и перезарядки ракет. Высокоточным оружием большой дальности ночью 21 марта была уничтожена батарея украинских реактивных систем залпового огня и база хранения их боеприпасов в неработающем торговом центре. Хотим еще раз обратить внимание западных средств массовой информации. Нами представлены абсолютные доказательства преступного использования киевским националистическим режимом гражданских объектов в жилых кварталах Киева и в других городах Украины в качестве огневых позиций, артиллерии и реактивных систем. Вынужден прокомментировать слова советника Офиса украинского президента Михаила Подоляка, что якобы Россия воюет только количеством и крылатыми ракетами. Должен подчеркнуть, что специальную военную операцию проводит профессиональная армия, которая действительно использует и крылатые ракеты.